Bonjour, Mélanie. Hello, Martin, and hello, everyone. Before we get started, we would like to begin by acknowledging that this event is taking place on the traditional territory of the Algonquin Anishinaabe Nation, who have inhabited this land since time immemorial. Merci, Mélanie. Effectivement, nous tenons à souligner que cet événement se déroule sur le territoire traditionnel de la nation algonquine Anishinaabe, qui habite cette terre depuis des temps immémoriaux. Now let's get started. Welcome to this much anticipated moment. I am Melanie Bro, and this is my colleague Martin Routier, and together we are the Canadian Heritage spokespersons for the Canada Day celebrations in the capital. Je suis vraiment fier d'être ici avec vous aujourd'hui. Finalement, nous sommes arrivés à ce moment tant attendu. Yes, we are here this morning to talk about a very special day that comes around only once a year, a day where we all come together to celebrate our Canada loud and proud. Oui, une journée marquée dans notre calendrier à chaque année. Mais cette année, Mélanie, j'ai l'impression qu'on va célébrer notre Canada fort et fier, encore plus que d'habitude. À partir de maintenant, l'information sur toutes les activités de la Fête du Canada dans la capitale est disponible sur le site web de Patrimoine canadien. That's right, Martin. As of today, people can visit the Canada Day website and start planning their July 1st in the capital region. But now, at this moment, we're so excited to talk about the programming and the artists being featured for Canada Day 2025. Absolument. La programmation des artistes en est en plus. On va annoncer une surprise parce que Mélanie, ce n'est pas pour rien qu'on se retrouve dans la gare Via Rail aujourd'hui. Yes, there is a very special reason why we are announcing our Canada Day programming here at the Via Rail station. And now, for a bit of what everyone is waiting for, who's performing on Canada Day? This year, for the National Noon Ceremony, we have the pleasure to present Amanda Marshall, Garou, Thompson Egbo, Ali Walker, Raphaël Roy et plein d'autres surprises. Mais ce ne sont pas mes rêves. Retenez-moi mon temps. Donnez-moi du silence, quelques jours de vacances. Que tout ce bruit s'arrête. Sortez tous de ma tête. Un instant. Juste un peu de silence. Que ma vie recommence. À trouver ses repères. Éteignez la lumière. Un instant.
join me in welcoming the Minister of Canadian Identity and Culture and Minister responsible for official languages. Notre ministre, l'honorable Steven Guilbeault. Hi everyone, bonjour tout le monde, Koué. Merci d'abord à nos hôtes, Mélanie Brault et Martin Routier, et à toute l'équipe de Via Rail de nous accueillir ici ce matin. Et merci à vous toutes et tous d'être ici également. Alors, je pense qu'effectivement, cette année, plus que jamais, la Fête du Canada revêt une signification particulière. Depuis quelques mois, nous avons vu les Canadiens et Canadiennes se serrer les coudes, acheter des produits canadiens d'ici, voyager au pays, découvrir nos paysages exceptionnels, encourager leur équipe canadienne favorite et afficher fièrement leur drapeau à la maison. Whether by keeping our elbows up, buying Canadian, exploring the best of our country has to offer, cheering on our favorite Canadian sports team. Shout out to the Oilers. We hope they bring the Stanley Cup home this year. Or proudly flying the Canadian flag at home. We've shown that we are proud, resilient, and strong. And we've learned that we are stronger when we stand together. As Canadians, we share a unique identity, shaped by our history, geography, and diversity. From every corner of the country, we take pride in being part of this beautiful and vibrant mosaic, one that is uniquely Canadian. Notre histoire et tout ce que nous sommes méritent d'être célébrés. C'est donc avec grand plaisir que je vous dévoile aujourd'hui la programmation et les initiatives qui auront lieu d'un bout à l'autre du pays le 1er juillet prochain. Tout d'abord, la station au Canada. Une nouvelle initiative nationale sera en place jusqu'au 1er juillet. Et je vais laisser le président du conseil d'administration de Via Rail, M. Jonathan Goldbloom, vous en dire plus, mais j'ai très hâte de voir cette initiative prendre forme et offrir aux Canadiens et Canadiennes une occasion unique de faire entendre leur voix, de célébrer ce qu'ils aiment du Canada et de ce que signifie être Canadien pour eux. Dans la région de la capitale nationale du Canada, la journée du 1er juillet débutera avec la cérémonie nationale du midi au Parc des Plaines Le Breton. Puis en soirée, le site accueillera le spectacle national qui nous fera voyager d'un océan à l'autre avec des segments présentés depuis Summerside, Yellowknife et Vancouver. Both events will feature some of our most beloved and talented Canadian artists and icons we are so lucky to have. And they will be live broadcast nationally on CBC Radio-Canada, platforms as well as on a big screen set up on the Supreme Court of Canada and on Parliament Hill. Of course, we will have the Tim Hortons Canada Day fireworks, which will also take place at Le Breton Flats, along with many more fun activities for all families. Moving to Parliament Hill, Canadian will experience classic Canadian traditions like the ceremonial guard band, the Snowbirds aerial demonstrations, and the Royal Canadian Air Force pipes and drums. The lawn of the Supreme Court of Canada will be a chill zone where you can relax, watch the shows on the big screen, and even participate in a yoga workshop. Les festivités traverseront également la rivière avec une programmation familiale tout au long de la journée et des spectacles en soirée dans le Vieux Hall. And as we're talking about celebrating the best country in the world, I want to express my excitement over the new Canada Strong Pass, announced by the Prime Minister in April. Le Canada est le plus beau pays du monde, et alors que nous devons être unis, forts et solidaires, nous voulons qu'il soit encore plus facile pour les Canadiens et les Canadiennes d'en profiter aux quatre coins du pays. C'est pourquoi cet été, toute la population canadienne pourra entrer gratuitement dans tous les parcs nationaux et sites historiques nationaux. Les enfants et les jeunes de 18 ans et moins pourront aussi accéder gratuitement aux musées et galeries d'art nationaux et voyager gratuitement avec Via Rail. Canada is the most beautiful country in the world. In this critical moment, Canadians are uniting to find new ways to discover and celebrate our beautiful country. Our government is right there with you. And we want to make it even easier for Canadians to enjoy every corner of this beautiful country. That's why this summer, all Canadians will enjoy free admission to all national parks and national historic sites. Children and young people under 18 will also have free access to national museums and art galleries, and they'll be able to travel free on Via Rail. I will have more to say on this in the coming weeks, but for now, I hope every Canadian gets to celebrate on July 1st. Celebrate our country, our people, our heritage, our diversity, and our future.
You know, there's one thing that is crystal clear. Canada is not for sale and will never be. So this Canada Day, let's get together. Let's wave our flags with pride, wear red and white, and celebrate Canada, our country, loud, proud, and free. This is your Canada Day. None of this would be possible without the amazing volunteers who work so hard to make Canada Day special. I'd like to thank them all for everything you do to encourage anyone and encourage anyone interested in signing up to be a volunteer. To close, I'm thrilled to reveal 7 more legendary Canadian artists who will be part of these Canada Day celebrations. These incredible artists tell our stories, our history, and I can't wait for you to see them perform this Canada Day. Alors ces artistes sont Sarah McLachlan, Cœur de Pirate, Josh Roche, Randy Bachman, Mitsu Dumas et Ivan Boivin-Flamand. Ms. Sheldon, over to you. Merci. Thank you. Good. Tu vois comme tout se mêle et du cœur à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner, car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant et nous n'avons plus rien à risquer à part nos vies qu'on laisse de côté. Et forget the door slamming out the drive, tearing up the gravel, saying she ain't coming back. Let me on the porch thinking I should be drinking. She don't love me anymore. Running up the tab with the bottle dressed in black. Pour me another glass, 'cause it ain't doing jack. No, it ain't doing jack. Thank you, Minister Guilbeault. Of course, everyone across Canada will be able to sing along to the amazing shows we have planned by watching the live broadcasts on CBC and Radio-Canada. Pour ceux et celles qui seront dans la région de la capitale, les activités de la Fête du Canada se dérouleront sur 4 sites. À Ottawa, la scène principale sera de retour au parc Les Plaines-Le Breton. Not only will we have the main stage returning to Le Breton Flats Park, but some activities will also take place on Parliament Hill, on the lawn of the Supreme Court of Canada, and in Gatineau, head over to Place Laval for an exciting lineup of events. Effectivement, la colline du Parlement, la pelouse de la Cour suprême du Canada et le Vieux-Hall, du côté de Gatineau, offriront une programmation électrisante. And for the National Evening Show, we'll be treated to live performances by Amanda Marshall, Rock Voisine, Billy Dupage, Tom Cochrane et Edith Butler. touch you and tear out my heart so you know how I feel. There's nowhere that I wouldn't follow. There's nothing that I wouldn't do. 'Cause I wouldn't wanna be me if I didn't have you. Country road.
is a glimpse, yep. Thank you, DJ Shelton. This is a glimpse of some of the exceptional artists who will rock LeBreton Flats Park during this year's Canada Day celebrations. But the festivities won't be limited to this area. C'est vrai. Le Canada est pour tous les Canadiens et Canadiennes, d'un océan à l'autre. D'ailleurs, le spectacle national du soir, diffusé depuis Ottawa, nous fera également voyager à Summerside, Yellowknife et Vancouver. Yes, isn't it cool, Martin, that the National Evening Show will take us to Prince Edward Island to see Blue Rodeo, in British Columbia to see Deer Rouge and Alex Wells, and to the Northwest Territories to see Crook the Kid and Brenda Montana. Can't wait! Say what's on your mind. Nothing left to thought. It cannot be stopped. But that's just one way to travel the country. There is another unique way this year to reach Canadians from coast to coast to coast. And here to talk more about the O Canada station and how it will connect us all, please welcome Mr. Jonathan Goldbloom, chairperson of the Board of Directors at Via Rail Canada. Accueillons chaleureusement Monsieur Jonathan Goldbloom. Merci tout le monde. Hello everyone and welcome. It's so great to see all of you here today at our beautiful station in Ottawa, a city that truly feels like the heart of the country, especially around Canada Day. J'aimerais commencer en souhaitant la bienvenue au ministre Steven Guilbeault, notre ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. I'd also like to, I see that our local MP is here, Mona Fortier. I'd like to welcome her, and also my colleague on the board of directors, Philippe Dennis. Monsieur le Ministre, I want to thank you, first of all, for being one of Via Rail's best customers. And on behalf of all Canadians, I want to thank you and the Government of Canada for your support of passenger rail, including the funding of these new trains that you see outside here on the track. We all share your commitment to building a sustainable future for all Canadians. We are particularly proud of Via Rail's long-standing partnership with Canadian Heritage. This partnership is built on shared values, the celebration of our culture, the enhancement of our diversity, and the desire to bring people together from coast to coast to coast. Together, we promote Canadian unity, support major cultural initiatives, and offer citizens memorable experiences both on board and beyond our trains. At Via Rail, we believe a train ride is more than just a way to get from Halifax to Vancouver. It's a chance to see our country in a new light, to connect with the people and stories that make Canada special. And with the help of our friends at Canadian Heritage, we are adding even more meaning to those journeys. Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à toute l'équipe de patrimoine canadien. Votre confiance, votre engagement et votre passion commune pour le Canada sont précieux. Merci de voyager avec nous et de contribuer à faire briller notre pays. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que je suis ici aujourd'hui pour annoncer une initiative qui nous touche tout particulièrement, la station au Canada. Like Minister Guilbeault mentioned earlier, this Canada Day, we're inviting Canadians to speak up and share what makes them proud to be part of this amazing country. Whether online through the O Canada Station website or in person at one of our video booths installed in major Via Rail stations across the country, including here in Ottawa, we want to hear your voice.
These personal stories and perspectives of individual Canadians will showcase the beautiful diversity of our country. And to highlight this Canadian pride, some of these videos will be presented during the Big Canada Day National Evening Show broadcast on July 1st. How great is that? But that's not all. Everyone who submits a video by July 2nd will be entered in a draw to win a trip aboard Via Rail, a chance to explore more of Canada and experience firsthand what makes our country magnificent. Parce que pour nous, le train est bien plus qu'un moyen de transport. C'est un lien entre les gens, les régions et les histoires qui nous unissent. Avec la station au Canada, nous voulons créer un espace où ces histoires peuvent se raconter et être célébrées. So join us, celebrate with us, and let's hear what makes you proud to be Canadian. To wrap things up, I'm pleased to announce 5 more iconic Canadian artists who will be joining us for these unforgettable Canada Day celebrations. They are Talk, Freds, Asiva, Ma Zion, and Morgan Grace. Merci et bonne fête, Canada. Comment font les autres? La mort, les familles se réunissent, plus le ciel pour qu'elle apporte leur ange auprès de Dieu, moins les ailes au-dessus de la mort. Oh, dans les ailes de Bordeaux, car trop de Merci, M. Goldbloom. Nous sommes très heureux de voir la station au Canada parcourir le pays. Sachez que vous pouvez également envoyer vos messages vidéo depuis chez vous en vous rendant sur le site web de la Fête du Canada. On another note, we are still accepting volunteer applications to help with this year's Canada Day. So visit our Volunteer Center website to learn more about how you can get involved. En plus de l'engagement de nos centaines de bénévoles, nous tenons à reconnaître nos commanditaires. Tim Hortons, Tigre Géant, Via Rail Canada. Good Life Fitness, the Ottawa Senators, Beaver Tails, and Haribo. Thank you for your generosity. Vous pouvez également consulter notre site web pour plus de détails sur l'événement de cette année. Les renseignements sont en ligne dès maintenant et continueront de s'ajouter jusqu'au 1er juillet. We'd like to thank Minister Guilbeault and Mr. Goldbloom for attending today, and a big thank you to Via Rail for hosting us. Nous tenons à remercier tous les participants. Si vous avez des questions, notre équipe des relations médias se fera un plaisir de coordonner vos entrevues. Et cette année, n'oublions pas que c'est le 60e anniversaire du drapeau canadien. Alors, sortons nos drapeaux et célébrons notre Canada fort et fier. This year, we will be celebrating Canada loud and proud. And thank you to everyone for coming out to today's announcement. Our media team will be happy to coordinate your interviews. Before proceeding to the interviews, we invite Minister Guilbeault and Mr. Goldbloom and our wonderful DJ, Miss Shelton, to join us for the official photo over this way. Thank you, everyone, and wishing you all a fabulous day. Happy Canada Day!